For thousands of years, humanity has been able to formulate laws, rules and agreements on the basis of which the countries in the world create the condition for peace and security, a world order. God appoints people to carry out this great work, like Cyrus the Great, who established the first world order with its own human rights. He is also praised as the two-horned one by the Jewish people for conquering Babylon and liberating the Jews from captivity. A figure called QARNAYN in the Quran, a just conqueror who gave the West and the East true freedom from tyranny and oppression. Also the two-horned one. In the Bible, Prophet Isaiah called the Persian king an instrument of God's providence. Thus saith the Lord unto Cyrus, his anointed, I told thee by the right hand, that I may subdue the nations unto thee. I have called you by name, I have honoured you, though you didn't know me. Cyrus wasn't a prophet, not an actual Messiah, neither a messenger, but he was definitely elevated through the power of God. Владимир Владимирович, меня зовут Сулейман Зарипов. Я преподаватель одного из религиозных учебных заведений. Как вы относитесь к мусульманам? Сулейман, должен сказать, что Россия вообще уникальное место на планете, где ислам и христианство сосуществуют в известной гармонии на протяжении столетий. Другого такого места на Земле нет. Вот чтобы мусульмане и христиане так не просто сосуществовали, а еще и жили в гармонии, такого места больше нет. И мы, конечно, этим очень-очень должны дорожить. Это первое. Второе, на что хотел бы обратить ваше внимание, на то, что все-таки основная часть христиан у нас, православные христиане, это восточное христианство. И у нас очень много общего даже с исламом. Вы знаете, когда здесь у нас с госвизитом был президент Египта, и мы сидели с ним в зале приемов, а он у нас весь на стенах там изображены различные эпизоды из библейской жизни, я ему начал говорить, я говорю, вы знаете, извините, но, к сожалению, вот у нас такой зал приемов, здесь все из Библии. И начал ему рассказывать, что, какое полотно что означает. Он говорит, ты можешь мне не рассказывать, все это есть в Коране. И начал мне сам комментировать, что расписано на этих стенах кремлевских. В общем и целом, хочу вам сказать, что ислам – это мировая религия, это традиционная российская религия, и она заслуживает поддержки государства. В этом направлении и будем действовать дальше. Уверен, что если мы еще обратим внимание на вашу деятельность, на деятельность, которой вы занимаетесь, то есть на подготовку кадров, то мы безусловно будем работать в направлении сплочения и единства нашей государственности, наших народов. Поэтому я желаю вам успехов. Some say God today has given power to Vladimir Putin to establish the second world order, where religion and traditions prevail over the nations of Gog and Magog till the end of time. A free and fair multipolar world, and it's actually happening. With the end of the Cold War, the world became unipolar. American politicians managed to destroy all international norms, and today, they've brought the situation to a climax. You just have to see what's happening in the Palestinian-Israeli conflict and the war crimes committed by Netanyahu. General Antonio Guterres is calling the situation in Gaza an impending It's come to the point that the United Nations Secretary General finds no other way out than to use Article 99 of the UN Charter, at least to preserve the lost reputation of international assemblies. President Vladimir Putin has been trying to engage in active diplomacy since the beginning of this crisis, and he's formed an Islamic axis with the participation of Arab states and Iran to reach a ceasefire. Given the trust of these countries and the respect Putin gets, such a step actually looks promising, and it's already bearing fruit. We will witness Russia and Iran using their full potential to achieve stability in the Middle East. Вновь подчеркивалось, что эпоха однополярного миропорядка завершилась. Начать хочу с этого, без этого никуда не деться.
несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами. Это естественный ход. Изменения – это естественный ход истории. Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры. We keep talking about multipolarity, but is it possible? Over the past 3 decades, the Americans have had plenty of opportunities to use unipolarity for world peace and security, and also provide a diplomatic solution to the Israeli-Palestinian problems. But that's not happened. Instead, the Americans have not only created wars, but also managed them as well. In such a situation, the countries of the world have now realized that in order to save humanity, it's necessary to create multipolar conditions. The first step towards multipolarity was the creation of global economic forums that could counter the economic unipolarity of the United States and the collective West. Today we have the Shanghai Cooperation Organization and BRICS were formed and are constantly expanding, with Iran recently becoming a member of BRICS. The BRICS group is a competitor of the G7 in economic terms, and in terms of population, it covers more than half of the world. The BRICS and the Shanghai Cooperation Organization member countries have the potential to create a market of several billion people. Vladimir Putin met with the president of Iran, Embrahim Raisi. The two presidents discussed the implementation of the North-South corridor. The West, the collective West, is concerned about Iran's transit role in this project and is trying all its best to destroy it. However, that will not happen. Putin is dead serious about multipolarity, and you just have to look at his recent trip to the United Arab Emirates and Saudi Arabia and pay attention to how he was greeted by Sheikh Mohammed bin Zayed and the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman. It's hard to imagine that Biden would be given the same level of respect and reception. Vladimir Putin is working very hard to create other world poles, and countries like Iran are not only welcoming the opportunity but also supporting it. The balance of power between the world's political system is shifting. The trend is happening, folks. A multipolar world order, with geopolitical influence spread over a number of actors. Countries and institutions will now need to reposition themselves. Let the multipolar world now take shape. A free and fair system where religion and traditions are valued. Thanks for listening to the Independent Islamic Republic. Assalamu alaikum. Have a wonderful night.